To talk upon the peri-pandemic practice, let me call upon our chairs for the session, Dr. Lakshmikant Kasat sir and Dr. Sneha Kokate on stage. Dr. Lakshmikant Kasat sir is a very senior consultant pediatric surgeon, an eloquent orator with more than 1,300 motivational talks to his credit, a counselor, a concept creator, a poet, an author, a great Rotarian, and many more wonderful roles to play. Sir, we are indeed privileged to have you in the same family of TAP as we belong. Dr. Sneha Kokate is a practicing pediatrician at Bethany Hospital, Jupiter Hospital in Thane since past 16 years. She is an emotional intelligence trainer and has a PG course in pediatric nutrition and our president-elect for TAP in 2021. I request Dr. Lucky sir to welcome our speaker. Good evening, sir. I welcome Dr. Pramod Jog, sir, who is the Professor of Pediatrics at D.Y. Patil College, Pune. He is the past President of Indian Academy of Pediatrics in the year 2016, and he is a standing committee member of IPA. He is a steering committee member of Gavi. The salt of every conference, Dr. Pramod Jog. Friends, before we move on to his much awaited talk, there is a bit of special introduction of his. We all know that Pramod in Sanskrit is from pra, that is before, and mad, prad. Mad is to be pleased. So Pramod means bahut adhik bada hua mod. Amod, joy, delight, rejoicing. Pramod nityaye sa varyo vishatam. So Dr. Pramod Jog is himself a pramodak, that is charming. His individuality is pramodam, with expressions of joy, and he always gives some pramod, great excitation as a IIP president in 2016. Bhagavad Puran, it states that Pramod is a very strong perfume. So is he. Today we'll be getting the fragrance of it. And according to Charak Samhita, chapter 27, Pramod is superior quality of rice, chawal. Yes, he is a very special species of superior quality who makes emotions rise. Friends, Pramod Man is one of the 8 perfections in Sankhya philosophy. And so it is for his perfection in preparation for his oratory. And lastly, let us welcome Leela Pramod, which is an Ayurvedic recipe for treatment of acidity. His talk today will be a recipe for the acidity of life. We welcome you, sir. All over to you. ओके चला सुरू करायचं ओके ठीक आहे थँक यू लकी फॉर दिस very creative introduction and I am glad I have been seeing all the brochures and I am sure all this is your creation like ocean is calling, tap the Pacific and so many things. That's very good. And the reverse of tap is pat, so you are given a pat on the back, so that's very good. Okay, right, okay. So the title for today's talk is Pramodifying the Peri-Pandemic Practice. So just relax for half an hour and whatever I speak, just try to understand. It's very simple and it's a joginar. When we take the branch of pediatrics, it is not pediatrics but it is PIDA. PIDA means, trouble. So it starts right from day one. So that is pediatrics. Remember that. And I have done my MD from Pune. And Pune and Thane have ne in common. Okay. And that's obviously for reasons best known to you. Apart from the mental hospital which is common, the, पुणेकर आता म्हणजे कसं आहे जरा थोडं मराठीत आणि इंग्लिश दोन्ही बोलतो. पुणेकर म्हणजे पुणे म्हणजे शहाणे, ठाणे म्हणजे पण शहाणे, पण पुणेकर म्हणजे अति शहाणे. ओके, दॅट इज बेटर. ओके, दॅट इज देअर. तुम्हाला
जर समजा कोणाची मुलगी पुण्याला दिली तर अनुभव येईल. Anyway, I am also having an additional degree of FOTC, that is father of 2 children, and PhD, that is the professor of the happiness department, and I am immunocompetent and still nocturnally competent. Okay. Now let us have a refreshing break from the Zoom fatigue and the infodemic, and we have all learned to breathe and speak from under the mask. But today I have removed the mask only for the sake of the talk, and we should also learn to unmask the smiles under the mask. Okay. Now when we pass out from our MD or DNB or DCH, whatever it is, we get divided into 2 types of cells. You know, in immunity we have T cells and B cells. Okay. But in our practice it is the ones who have a good TQ, that is a teaching quotient. Okay. So they become the teachers and they join ZZ Medical or, you know, whatever it is, BZ Medical, anywhere. Other ones who have a good BQ, that is a business quotient. Okay. So they directly enter into the practice. Now those who are having a good BQ, okay, they either have BO, that is OPD, or BH, that is the hospital, right? So that is the second category. Third one, there are some like me who also go to the medical college and also do the business. So that is T plus B, okay? But remember, the T cell induced protection is always better. So T cell induced immunity giving B cell is better. So that's why I always remember to have some attachment with some institute, so that you are the third category from T to B. Directly, those of you who are young, do not jump into practice. I understand because of so many reasons, people enter into the practice directly. So these are the 4 types, and whatever I will be discussing about the practice will be about a person who is a middle class person like me, who has no family background of medicine, maybe from Sadashivpet of Pune, not a son-in-law of Ambani or anybody, and having a very, very simple background. So what all we should do in the practice, that is what I will be telling you. Okay, and remember, recently during this pandemic, I met one of my friends, Kishore, and he said, Pramod, I am taking 1 capsule of dhaklamycin every day. I asked him, what is this dhaklamycin? He said, Zindagi dhakel raha hu. Zindagi dhakel raha hu. I said, what happened? No, he said, my son is abroad, my daughter is married somewhere in the north, I have a lot of money in the cupboard, I really don't want to practice anymore. Then I said, why are you practicing? Leave it. No, it is out of social compulsion that I am still continuing to do. I could sense a tinge of frustration, and I thought many of us might be having a similar feeling, so I must speak to them. Okay. So first thing you must remember, tomorrow morning, 19th of December, will be the first day of the rest of your life. Remember, forget about the past, but that is the best thing you should remember. See, more than heart attacks, it is said that we are attacked by the thought attacks. You know how many thoughts come to our mind every day? 20,000 thoughts enter into our mind every day, okay? They are all related to, majority are negative, like stress, anxiety, depression. But remember, the mind is beautiful. Second thing, and the only person who can hurt your mind is you, okay? So start keeping your thoughts negative, and that's as positive, and that's why you must remember to know your own DNA. What is this DNA? Suppose, remember, divide into these 3, D, N, and A. D is, you know, whenever you are a doctor, basic, central D, you get surrounded by degrees, MD, DNB, FIP, whatever it is, okay? Then you get surrounded by another D, and that is the dollars. Then you get surrounded by another D, that is the dear ones, okay? But the central D becomes a donkey, okay? ओझ्याचं गाडो म्हणतो आपण त्याचं, काम करत राहते 20 वर्ष 30 वर्ष 40 झाले सले काय अजून प्रॅक्टिस संपतच नाही. Don't do that. So please try to understand what is your DNA, what is your heart telling you, okay? Second is the need that we have understood. For the last 2 years during pandemic, the money which was in my cupboard is still untouched, okay? It was there, it is still there. I understood, साला इतने पैसे तो कमा रहा हूँ लेकिन किधर जरूरत नहीं है. So need has been understood by us, okay? We keep working. And third one, A, is the attitude, which I will come to at the end, okay? And when we are having this particular D, remember we have different masks for different people in different situations. One for my wife, one for my children. I am wearing one mask for my in-laws, one for my friends, one for the neighbors, one for the hospital staff, one for the patients, and I forget the real face. So what is Pramod's real face? When I look into the mirror, I really get confused. So this should not happen. And that is why the first P from Pramodify
is positivity. Be positive, and I will tell you, remember, all these COVIDized minds during, this particular pandemic, the colleagues falling sick and either going up or fear of getting infected or transmitting the virus to the family, some who have closed down the clinics and stopped practicing because of age and earnings which have gone down, and people are worried whether my show will go on. Show includes, of course, the salary of the staff, the hospital loan, and the waning patients, whether it will continue. See, these are all negative thoughts, okay? And that is why, remember, that this particular pandemic has given a gift to us. And I told you certain points which are enlisted in the word Karuna. So we have learned that change is the most common thing in life. Number 2, we are now learning to observe discipline. Number 3, we can now reflect about our daily needs. I just told you, the clothes that I am wearing after 2 years, till so many, now I am sure my sisters in the audience will agree, every conference they will purchase 10 dresses, 10 saris, but I don't know when they use them, okay? And ultimately, just 3 days back, I met one of my friends. He said, I have 100 blazers in my cupboard, but now I am 64-year-old and I never used any of them. So I am using for a small little function at my house. He came with a nice brand new blazer, which he had never used. Remember, we have also learned to have the opportunity to reorganize our schedule. We have definitely come closer to our family, and we have definitely become updated academically, okay? So remember, first thing, that all the wars are first lost in the mind. There is a fear. Now fear is important. It is said that fear is like ship, okay? And the ship has to float on the sea. So the fear which is adequate for the ship to float is okay. But in case if it turns into phobia or panic, then the ship may sink, okay? And that's why let us go back to the good memories from the life's album. So when you go back today, take out the old album of the photographs from your cupboard, maybe when you were small, when you got married, and just have a look at the album and just rejuvenate those memories, okay? And always remember to be positive, be in the company of the positive and the good people. They are the PGs, okay? So live with the living people, and that's why I always say that keep away from rinkus. Who are the rinkus? They are the ones with wrinkles on the forehead, okay? Always wrinkles, always wrinkles. And who are the negative people? How to identify negative? Number 1, age. Those who make you aware of your age. Dr. Jog, now you are 50, now you are 60, you are 70, you are 80, okay? Neglect them. Number 2, those who speak about bad health. I have hypertension, I have diabetes, then my wife had a stroke, my grandmother died. So all those people who speak about health, keep them away, okay? Don't go with them. And thirdly, the climate. आता मुलुंड आणि ठाण्यामध्ये खूप गरम होत आहे, आता पाऊस पडलाय. See, there are only 4 seasons in the year. Either it will rain, it will be hot or humid, or it will be cold, okay? So what is to be spoken about it? All this is a Western style because nobody is sure about the weather of that day. But here we need not follow that. So stop speaking about this ABC and this corona. The word itself is negative. If you remove, all these alphabets from this word, corona has rona. Even if you remove RO, it becomes na. So it is all negative, and that is why people are becoming more negative. And remember, negative people are like open cases of cocks. तुम्ही बोलायला लागले की तुम्ही इन्फेक्ट झालाच म्हणून समज. जे काही सकाळी उठून चांगले विचार मनात असतील गेले. Of course, if your own partner is negative, I don't have any solution. That is okay. So please have a positive attitude. Be with the encouraging people. आता मेल आला कोणाचा, व्हॉट्सॲप आला की त्याला जरा चांगलं 2-4 ओळींचं व्यवस्थित उत्तर द्या. गिव्ह अ प्रॉपर आन्सर. अँड इट इज सेड दॅट यू हॅव टू पंप अप युअर व्हॉट्सॲप अँड ईमेल्स विथ पॉझिटिव्ह वर्ड्स. ग्रेट, एक्सलंट. असं पुणेरी भाषेमध्ये नुसतं काहीतरी आपलं एक स्माइली असं नाही करायचं. चांगलं मनापासून दाद द्यायला पाहिजे. दॅट इज समथिंग विच वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फ्रॉम ठाणे. ओके, जरा ठाण्यात आहे म्हणजे तुमचं कौतुक केलं पाहिजे. ओके ओके ओके. सो नाव आय विल टेल यू हाऊ टू चूज दी पॉझिटिव्ह थॉट्स. हे कोणी तुम्हाला सांगणार नाही, त्यामुळे ऐकून घ्या. नंबर, सपोज यू गो टू अ गुड रेस्टॉरंट अँड देअर यू ऑर्डर फॉर अ व्हेजिटेबल सँडविच, ओके, अँड द वेटर ब्रिंग्स चिकन सँडविच. You don't want that chicken sandwich. What you should do? Then and there you tell the waiter, I don't want the chicken sandwich, please take it back. पण जोक सर काय करतात, चिकन सँडविच ना चला खाऊन घेऊ. He never wanted that, but he is accepting the negative thought.
तेव्हा यायला लागला की तिथंच त्याला अडवायचा. ओके, हे टेक्निक तुम्ही तुमचं डेव्हलप करायला पाहिजे. बट रिमेंबर यू हॅव टू ब्लॉक द निगेटिव्ह थॉट बिफोर इट एंटर्स. काही वाईट काम करावं असं वाटलं तिथं ब्लॉक करा. फार तर यू कॅन रिमेंबर माय टॉक ऑफ टुडे इज 18th of December. ओके, जोगनी सांगितलं आपल्याला निगेटिव्ह थॉट येतोय बाहेर काढायचा. ओके, रिमेंबर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड डोंट अलाउ निगेटिव्ह थॉट्स टू एंटर. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टेक्निक्स. So that R from Pramodify is use of right brain. Okay, I told Lucky's example. He has given everything creative. He is using the right brain. Okay, I have seen for so many years he has been involved in the arrangement of TAPICON and I admire him for this. Okay, so use your right brain. देवाने आपल्याला दोन मेंदू दिला, लेफ्ट अँड राईट. पण आपण लेफ्ट कशासाठी वापरतो? अरिथमॅटिक, नोटा मोजणं, फक्त काउंटिंग. ओके, राईट ब्रेन इज फॉर क्रिएटिव्हिटी, सिंगिंग, रीडिंग, डान्सिंग, टेनिस, प्ले. लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, सचिन तेंडुलकर, सगळी जी मंडळी आहेत दे आर बेसिकली फॉर दी right brain. Okay, so remember, use right brain. When I started to practice, I tell my friends many times that there was another pediatrician who was practicing by my side and he had a board where he had written entrance to the clinic, and when I started I did not know what to do, so I wrote main entrance and people started looking, this is entrance, this is main entrance. Chalo. Okay, use right brain, very important. Number 2, people are writing no mask no entry. अरे सर निगेटिव्ह आहे, डोंट राईट दॅट. गेट युअर फ्री मास्क हिअर टू एंटर. अरे फ्री म्हणलं की पुण्यातले लोक तर धावतात, तर सगळे धावत जाणार फ्री. ओके, रिमेंबर दॅट. सो यू हॅव टू चेंज दी ॲटिट्यूड, यूज युअर राईट ब्रेन. ओके, त्यासाठी व्यवस्थित ब्रेकफास्ट वगैरे करा, मी सांगणार आहे तुम्हाला. ऑल्सो टाईल्स ऑन द स्टेअर केस ड्युरिंग दिस पर्टिक्युलर प्रॅक्टिस, ड्युरिंग दिस पॅन्डेमिक प्रॅक्टिस. स्टेअर केसवरती लोक ॲट द कॉर्नर्स दे यूज टू स्पिट देअर. आय हॅड पुट दी टाईल ऑफ गणेश, ही लॉस्ट द रेस. Saraswati lost. Ultimately, Sai Baba won the race. Okay, nobody dares to spit on Sai Baba. Okay, these things are not given in Nelson's textbook, and that's why you must remember. Okay, so put a tile of Sai Baba. You will find hardly anyone spitting on that. So that is important. Use right brain. Magazines in the waiting room. पुण्यातले लोक कोणी बघत नाही म्हणल्यावर पानं फाडून घेतात. चले कोणाचा तरी त्या तापसी पन्नूचा चांगला फोटो घे कापून घाल खिशात. ओके, सो व्हॉट आय डिड वॉज आय प्रिपेअर्ड अ रबर स्टॅम्प. हे पान किंवा हे मासिक, ह्या मासिकामध्ये जर समजा नसेल आणि जर दुसऱ्या कोणाच्या हातात असेल तर ते चोरलेले आहे असे समजावे, असा शिक्का करून. सो इफ द फादर टेअर्स दी पेज अँड गोज होम, तो पोरगा म्हणतो बाबा तुम्ही चोरून आणलं का, कारण हे पान जो क्लिनिकमधलं आहे असं त्यात लिहून ठेवले. ओके, यूज युअर राईट ब्रेन सो दॅट थेफ्ट्स ऑल्सो विल बी रिड्यूस. अँड रिमेंबर दॅट ए फ्रॉम प्रमोद इज फॉर आर्ट. वेन यू आर इन 20 to 40 earlier years, try to know the art of living. पोरा बाळांबरोबर बायकोबरोबर जा काश्मीरला, न्यूयॉर्कला फिरा, इकडे तिकडे. नंबर 2, मिडल एज 40 to 60, ट्राय टू नो द आर्ट ऑफ लिडिंग. IIP मध्ये काम करा, प्रेसिडेंट व्हा, हे करा. ओके, अँड आफ्टर 60 ट्राय टू नो द आर्ट ऑफ लिव्हिंग. मग हळूहळू सोडा, ज्युनियर्सकडे द्या. ओके, नाव देर आर क्वाईट अ फ्यू इन द ऑडियन्स हू आर लाईकली टू बी अबाव 60. सो डोंट कॉल युअर सेल्फ एल्डरली. कोणी म्हटलं अरे इज अ एल्डरली पिडियाट्रिशियन. एल्डरली नाही म्हणायचं, आय एम अ सिनियर पिडियाट्रिशियन. ओके, सिनियर, पॉझिटिव्ह. अँड आयदर दोज आर अबाव 60 शुड आयडेंटिफाय देअर पुश बटन. पुश बटन म्हणजे तुम्हाला कशाने आनंद होतो? गाणी ऐकताना आनंद होतो, सकाळी टेनिस खेळताना होतो, पुस्तक वाचताना होतो. सो वन हॅज टू आयडेंटिफाय युअर DNA. आय टोल्ड यू दॅट रीडिंग ऑल्सो इज ऑर दीज हॉबीज यू मस्ट अंडरस्टँड व्हॉट मेक्स यू हॅपी. ते आपल्याला माहिती पाहिजे. ओके, अँड रिमेंबर यू कॅन ऑलवेज प्रॅक्टिस टेलिमेडिसिन. DO मीन्स डे ऑन डे ऑफ, अशी प्रॅक्टिस करा, किंवा मॉर्निंग ऑन मॉर्निंग ऑफ अशी प्रॅक्टिस करा. यू कॅन डू दॅट. And I told you that age is only a number. If you are physically 60, remember you are mentally 6-year-old. If you are 70, remember you have to be like a mentally 7-year. And physically 80, you have to be mentally 8-year-old. This is very important. तुम्हाला लोकांनी एज बद्दल कोणी काय म्हणलं की immediately stop that discussion. Okay, because age is only a number. And those who are older, senior, you have someone who is 40-year-old. If you are 70, get someone who is younger. You have a win-win situation. Win-win म्हणजे सिनियरचा W म्हणजे विजडम अँड एक्सपिरियन्स, आणि ज्युनियरचा W म्हणजे वर्क, एनर्जी अँड एन्थुझियाझम. दोन्ही एकत्र आले तर काय, इट्स नथिंग लाईक दॅट. सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग लाईक दिस. ओके, अँड वेन यू एंटर इन टू द क्लिनिक इन दिस पेरी पॅन्डेमिक पिरियड, डोंट बी अंडर दो सॅड थॉट्स दॅट आय टोल्ड यू. अनमास्क द स्माइल अंडर द मास्क. हसत हसत एंट्री घ्या. इट इज सेड दॅट अ स्मॉल लिटिल चाइल्ड स्माइल्स
500 times a day, while an adult smiles only 15 times a day. उद्या सकाळी रविवार आहे, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत किती वेळा तुम्ही हसता मोजून बघा. ओके, very few. So God knows where these 485 smiles disappear, but you must smile. It increases the face value, is the cooling system of the head, and is the enlightening system of the heart. Okay, remember to smile. It is very important in life. And when you enter motivate, that M from Pramodify is to motivate the team. Okay, what is the team? The staff nurses, aya, ward boy, सगळे receptionists वगैरे. Okay, so you are existing because they are existing. त्यांना चांगल्या क्वालिटीचा N95 मास्क त्यांना द्या. ओके, हे बंद करू का? हां, केलं. ओके, चांगल्या प्रकारचं सॅनिटायझर द्या, चांगले कपडे द्या, दिवाळी आल्यानंतर 2-2 साड्या चांगल्या गिफ्ट द्या. डू दॅट फॉर देम बिकॉज दे आर हेल्पिंग यू. ओके, अँड दोज हू आर हॅव्हिंग अ गुड IQ, प्लीज सी दॅट यू डू नॉट लूज देम, because some neighbor will give him 1000 rupees extra and they will go. Remember, for them money is the only incentive, बाकी काही इन्सेंटिव्ह नाही. सो ऑलवेज कीप देअर पे इन्क्रीजिंग. ओके, द वर्क फोर्स इज डिप्लिटेड ड्युरिंग पॅन्डेमिक पिरियड. लोक गावाला निघून गेले, तुमच्या चांगल्या केरळच्या नर्सेस आणल्या त्या निघून गेल्या. ओके, चांगल्या म्हणजे कामाला चांगल्या. ओके, अँड देन ऑल्सो रिमेंबर टू सेलिब्रेट दी बर्थडेज ऑफ दी स्टाफ मेंबर्स. ओके, त्यांचा समजा आता 20 तारखेला बर्थडे असेल तर सगळ्यांना बोलवा, केक चांगल्यापैकी आणा. ओके, जरा म्हणजे भागातला केक आणा, साधा आपला कुठला तरी असू नका. ओके, कट इट, गिव्ह एव्हरीबडी, डिस्ट्रीब्यूट. बाकीचा केक त्यांना म्हणा तुम्ही घरी घेऊन जा, तुमच्या घरी घेऊन जाऊ नका. ओके, त्यांच्या घरी लहान मुलं बाळं वडील असतील त्यांना द्यायचं. ओके, सो सेलिब्रेट द बर्थडेज, सँक्शन देम गुड लीव. ओके, अँड रिमेंबर टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम. रिमेंबर इट इज ऑलवेज सेड दॅट देर इज नो आय इन द वर्ड टीम. सो इगो शुड नॉट बी देअर. खाली जमिनीवर कापसाचा बोळा पडला असेल तुम्ही उचला, कचऱ्याच्या पेटीत टाकून द्या. सो दे विल फील, हे झाले स्वतः डॉक्टर cotton ball is lifting and throwing, so they feel that. Okay, and also remember that on every happy birthday, remember H and B, check for hypertension and blood sugar. Okay, H and B तुमची स्वतःची तर कराच, पण whenever you have your friend who is celebrating his birthday, early morning usually I go to his place, I make him lie down, I check his blood pressure, I prick him and take his blood sugar, and this is the best gift I can give to my friends. And happy birthday to you, na happy birthday to flu. What is to flu? That is 2 shots of flu. Okay, and in case if he has not taken, otherwise at least 1. And 2 also means pneumococcal vaccine. So then do. Then 2 also means husband and wife both. Okay, नाही तर तुम्ही नुसतं घेतलं, बायकोला डायबिटीस आहे, तिला काय झालं तर शी विल बी इम्युनोकॉम्प्रोमाइज, हॅव प्रॉब्लेम. दोघांनी घ्यायचं. आणि सेकंड, third one, 2 is you and your team. Everybody should receive all this, and also do your ECG and vitamin D levels if required. Okay, and that O will for observant use of 5 senses. Practice मध्ये कोण येते तुमच्याकडे आता? काय ना, we don't want to come in any trouble during this pandemic period. So smell the person who is there in the OPD. तिथं पोलीस, फार्मासिस्ट, नंतर पॅनवालाच म्हणजे आपले इन्कम टॅक्सवाले पॅन नंबर देतात म्हणून. ओके, देन दी पॉलिटिकल पीपल, प्लीडर्स मीन्स लॉयर्स. ओके, हे सगळ्यांचं कसं आहे की ते क्लिनिकमध्ये आले तरी त्यांचं लक्ष तिसरीकडे असतं. हे जोगेने सला शँडेलियर कधी आणला, त्यांनी मर्सिडीज कधी घेतली, पावती देतो का नाही, सो सी दॅट दे आर डिस्पोज ऑफ ॲज फास्ट ॲज पॉसिबल. सो स्मेल द पीपल, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, लिसन टू द पीपल. ओके, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थॉट्स आपलं कधी कधी लक्ष नसतं कामात. घरी कधी बायकोवर भांडून आलाय, पोरं किटकिट करतायत, त्यामुळे जोग आधीच वैतागलाय, त्याच्यात हे समोर बडबड करत बसली, तेच जुला उलट्या आणि काय, इट्स नॅचरल की डोकं फिरून जातं. बट लिसन टू देम बिकॉज दॅट इज द रिझन फॉर विच यू एक्झिस्ट. रिव्हर्स अँड इंटरचेंज अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड लिसन, LISTEN, 6 alphabets. If you reshuffle, a new word comes and that is SILENT, silent. Be silent at the back of mind. Okay, look into the eye of the patient in front. पण आपले पेशंट म्हणजे लहान पोरं आहेत, त्यांच्या डोळ्यात डोळा घालून बघितलं तर ते सगळं रडायला लागतं. हे मला टुचुक करतं, ते रडायला लागतं. ते समोर ते आई असते, आईच्या डोळ्यात डोळा घालून तर बघता येत नाही कारण तो नवरा शेजारी बसलेला असतो. सो द बेस्ट थिंग यू शुड रिमेंबर इज दॅट लुक इन टू द आय ऑफ दी ग्रँडमदर ऑर ग्रँडफादर, बिकॉज ॲट दॅट टाईम नो बडी इज लुकिंग इन टू देअर आय. ओके, त्यांनाही बरं वाटतं आणि कौतुक करायचं. यू डोंट अपिअर टू बी द ग्रँडमदर ऑफ 4 grandchildren. असं म्हटलं की दुसऱ्या पिडियाट्रिशियनकडे कधी जाणार नाही. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, these are tricks of the trade, but during this you must learn. Okay, so look into the eye. It also, of course, seriously speaking, it tells the transparency in your mind. Okay, and speak properly.
whenever you speak, remember to develop all the qualities of this word speak. It should reflect your sincerity, personality, experience, authenticity and knowledge. हे सगळं तुमच्या स्पीचमधनं दिसलं पाहिजे. इथं मी जरी गप्पा मारत असलो, विनोद करत असलो तरी क्लिनिकमध्ये मी आत्ताच प्रकाशला म्हणलं तिथे एकदम सिरियस गौतम बुद्धासारखा बसलेला असतो. ओके, कारण लोकांना विनोद बुद्धी नाही. आपल्याकडे रिमेंबर, इफ युअर IQ इज व्हेरी हाय, त्यांचा आणि तुमच्या IQ मध्ये 20, 30, 40चा फरक असतो. त्यांना काही कळत नाही. अजून दुर्दैवाने आपल्या भारतात IQ एवढा कोणाचा वाढला नाही. ओके, सो रिमेंबर, त्यांच्यासमोर उगाच जोक करायला जाऊ नका, पेशंट कमी होतील. हे फक्त तुम्हाला समजावं, जरा वेळ चांगला जावा म्हणून मी गप्पा मारतोय. ओके, रिमेंबर दॅट. अँड डू नॉट कीप टॉकिंग फॉर अ लॉंग टाईम ड्युरिंग दिस पॅन्डेमिक पिरियड. जास्त वेळ समोर कोणीतरी जरा दिसायला चांगले म्हणून बसला बोलत अर्धा तास असं करू नका. तिला कोविड असेल तर सले उद्यापासून तुम्ही ICUत जाऊन झोपाल. ओके, सो रिमेंबर दॅट. डोंट कीपिंग मोर दॅन 15 मिनिट्स नॉट डिझायरेबल. ओके, 15 मिनिटात बहुतेक सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. ओके, रिमेंबर. देन अँड लास्ट इज ऑफकोर्स दी टच. ओके, लहान मुलगा आहे तर मग त्याच्या पाठीवर हात मारून बा काय म्हणतो, कसं आहे, शाळा कधी सुरू होणार वगैरे वगैरे. ओके, जरा तुम्ही आता ॲप्रिशिएट करताय म्हणून गप्पा मारतोय, नाही तर बाकी फार सिरियसली घेऊ नका. ओके, नाव रिमेंबर, विथ लेस नंबर ऑफ पेशंट्स वी हॅव सम ॲडव्हान्टेजेस. वन, यू कॅन एक्झामिन द पेशंट थरली. नाही तर मागे 100, 150, 200ची OPD होती तेव्हा आला की चल असं काहींचं चालायचं. नाव यू हॅव टाईम, you have better opportunity to improve the doctor-patient relationship, okay, and then you can complement the science of pediatrics with your art of practice, academic excellence and advocacy. Okay, so my appeal is now reduce the IPD. तुमच्यापैकी ज्यांनी आयुष्यभर इंडोर चालवली त्यांनी आता थोडी कमी करा. 20ची स्ट्रेंथ असेल तर 8वर आणा, स्लोली अँड ग्रॅज्युअली. देर आर मेनी थिंग्स. मेडिकल प्रॉब्लेम्स आहेत. IT सेक्टरचे पेशंट वाढत चालले. IT, दे आर फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. आय कॉल देम इज इन्क्विजिटिव्ह अँड ट्रबलसम. ते आधी सले हाफचड्डीत येते, समोर लॅपटॉप ठेवतात, दे विल आस्क 100 क्वेश्चन्स, अल्टिमेटली आय एंड अप पेइंग ओनली 500 रुपीज, 1 क्वेश्चन 5 रुपीज, असे त्यांचे सगळे चालते. सो अँड दे आर ऑल्सो व्हेरी इन्क्विजिटिव्ह. चला इथं ॲडमिट केल्यानंतर बेडला चादर रोज बदललीच नाही, इथं कॅफेटेरिया आहे का, इथं तुमचं कॅशलेस आहे का, इथं इन्शुरन्स आहे का, म्हणजे सले जसं आपल्यावर उपकार करतो असंच येऊन बसतो आपल्यासमोर. सो द पॉईंट इज रिमेंबर दॅट slowly reduce IPD work, slowly. I am not discouraging you because it is the best way you can utilize your knowledge, I know that. But especially if you are above 60, हळूहळू इंडोर प्रॅक्टिस थोडी थोडी कमी करा. मेडिको लिगल प्रॉब्लेम एखादा जरी आला तरी सगळं आयुष्यभर नाव कमावलेलं गाळात जाईल. त्यामुळे फक्त आपले लिमिट ओळखून ठेवा. फोटोथेरपी चालू द्या, गॅस्ट्रो विथ मॉडरेट डिहायड्रेशन चालू द्या, फेब्राईल कन्व्हल्जन चालू द्या. ओके, फार उगच अगदी तुमचा नेफ्रॉटिक विथ इंटू-ससेप्शन, आणखीन असे घाणेरडे डेंग्यू इन शॉक असे मुद्दाम ॲडमिट करायला जाऊ नका. मला सगळा डेंग्यूचा प्रोटोकॉल माहिती आहे, कसा बरा होत नाही बघतो, असं काही मनात आणू नका. तर आपलं हे जरा थोडं सिम्पल राहायला सुरुवात करा. बाकी आपली इतर जी मोठी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आहेत तिथे ॲडमिट करा, त्यांना काम नको का तुमच्याकडनं मिळायला. सो यू शुड डू दॅट. ओके, देन सो यू नाव बिकम अ डे टाईम pediatrician. So that D from my word Pramodify is to become a daytime pediatrician. हळूहळू तसं करायला लागा. And concentrate at adolescent health, breastfeeding, nutrition, immunization, growth and development. So BIG. So become a big pediatrician. Breastfeeding, nutrition, immunization and growth and development. Okay. Dermatology, allergy. Then I just met, I think, Vijay, rheumatology. These are, areas where, you can concentrate even if you are not in so-called hot pediatrics, okay? And then you go for well baby visits. अमेरिकेत वगैरे तर सारखं बोलवतात पेशंटला. मला कळत नाही एवढं सारखं अगदी हिअरिंग, ब्लड प्रेशर वगैरे. आपल्याला साधारण तेवढी अक्कल असते की हे कसं आहे काय, पण ते नाही म्हणजे एवढं सारखं ब्लड प्रेशर 1 वर्ष 2 वर्ष, बट डोळ्याची तपासणी. मग आपणही सुरू करू ना. सो लेट अस स्टार्ट. सो इन्क्रीज द कन्सल्टेशन चार्जेस अँड इन्क्रीज द वेल बेबी विजिट्स. ओके, अँड नाव व्हेरी इम्पॉर्टंट इज इन्क्रीज युअर इम्युनिटी. आजवर लोकांसाठी खूप केलं, पेशंटसाठी आयुष्यभर मेलो आपण. आता सेट अ हेल्दी रुटीन. ओके, गेट अप ॲट 5 AM, रीड, राईट, वॉट एव्हर. स्विच ऑफ दी टाईम वेस्टर मोबाईल बंद करून ठेवा. ओके, किंवा व्हायब्रेटरवर ठेवा आणि थोड्या वेळ 1 तासाने बघा. सारखं कान लावून बसू नका. ओके, हॅव एक्झरसाइज. आय विल स्पीक टू यू अबाउट एक्झरसाइज. हॅव गुड ब्रेकफास्ट. The amount of oil to be added to the food should be inversely proportional to the love for your partner. So if you love him, then you add little oil. And if you don't love him, add as much oil as you want. Okay? पण असं इथं ऑडियन्समध्ये कोणी नाही. आय एम शुअर अबाउट इट. ओके, रिमेंबर दॅट. हे फक्त आपल्या टिप्स आहेत थोड्याशा लक्षात यावं म्हणून. ओके, अँड देन हॅव
everything completed. See, it is said that all your important works in the day should be over by 11 AM. Okay? आपण काय म्हणतो, उद्या क्लिनिक झाल्यावर बघू, मग ह्याला मेल करू, असं नाही. 11 वाजता मोठ्या लोकांची कामं संपलेली असतात. And then they are just having the practice as a part of enjoyment. Remember this, and also remember, in case your clinic is close to the hospital or clinic and your home, then please pedal your way, bicycle. माझ्याकडे एक सायकल आणून ठेवली, चांगल्यापैकी बायसिकल आणा, साधी 1000-1500ची सेकंड हँड आणू नका. ओके, चांगली हल्ली 20-30-40 हजाराची बायसिकल असते. आपण आपल्यासाठी खर्च नाही करायचं तर कुणासाठी, ते काय कपाटात पैसे दुसते जपून ठेवायचे का नाही. सो रिमेंबर, यूज द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल इन द वर्ल्ड. बेस्ट क्वालिटी आपल्यासाठीच आहे. वी आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. ओके, अँड रिमेंबर, पेडल युअर वे, सायकल करत क्लिनिकला किंवा हॉस्पिटलला जायचं. ऑफकोर्स एक्सेप्ट वेन यू आर गोईंग फॉर अ सिझेरियन कॉल, नाही तर जाईपर्यंत सगळं बेबी रडेल आणि ऑब्स्टेट्रिशियन विल स्टॉप सेंडिंग यू द कॉल्स. ओके, तेव्हा मात्र लगेच काय असेल तसं जातं. ओके, अँड ऑलवेज कॅरी I always carry the photograph of my wife, okay, and you know that we always look at it and say that I can handle any tension of the day. Okay, बाकी जास्त काय बोलायला नको. Okay, and then continued healthy routine. See, health is said to be a crown on the head of a person which is seen only by an ill person. फक्त आजारी माणसाला तुमच्या हेल्दी माणसाच्या डोक्यावरचा बुकुट दिसतो. म्हणजे काय, हेल्थचं महत्त्व फक्त आजारी माणसाला कळतं. तुम्हाला फुकट मिळतं सगळं हेल्थ वगैरे म्हणून तुम्हाला कळत नाही. ओके, अँड ऑल्सो एंटर ऑन टाईम, एक्झिट ऑन टाईम. 9 वाजता बंद क्लिनिक म्हणजे बंद. ओके, यू डोंट वॉन्ट टू डाय ॲज द रिचेस्ट पर्सन इन द ग्रेवयार्ड. अरे हा गेला, कोण होता, सगळ्यात श्रीमंत माणूस, पण आणि ग्रेवयार्डमध्ये येतो. रिमेंबर दॅट. सो रिमेंबर दिस. अँड वेन यू have long distance to travel, use your vehicle as a university on the wheels. Okay, keep good audio cassettes and listen to them while going and coming back. I do that when I go to the medical college, so that I keep learning, and then I listen to good talks by our colleagues also, and pursue whatever you could not pursue when you were younger. Okay, pursue your hobbies. Right brain, we have multiple intelligence. Some are good at music, some are good at arithmetic, some are good at spatial, some are good at teamwork, so many things. So multiple intelligences there. एक तरी तुम्हाला ॲडिशनल इंटेलिजन्स असणारच, तो शोधून काढा. फाइंड आउट, बिकॉज आय ऑलवेज से अभी नहीं तो कभी नहीं. इफ यू डोंट डू इट नाउ, यू विल नेवर डू दॅट. ओके, डाईन टुगेदर विथ युअर फॅमिली ॲट नाईट. हॅव love means, of course, listen, overlook, vibe with your partner and encourage your partner. Okay, and have nice sex every day or alternate day, whatever as per your capacity, till you are nocturnally competent. Okay, these are very important things, and unless you are physically healthy, you will not have a good sexual health. So I am giving you a mask which is called L108 mask. Okay, which is available free of cost. What is this? 1 hour of exercise, 0 screen time for children. Maybe for you it could be 1 hour. 8 hours of good sleep. Okay, why this 108? Because 10th of August 108 is my birthday. Okay, and 108 is also the emergency ambulance number. तुम्ही जर फॉलो केलं नाही तर 108 बोलवायला लागणार. Okay, remember that. Why I am trying to tell you is because the mask that we are using is an artificial mask. पण आपली respiratory immunity वाढवली तर you get a natural mask. And remember that F is to forget the past. All success stories in the world have had a major setback. ब्रूस ली, त्याचा एक पाय दुसऱ्या पायापेक्षा 1 इंचाने कमी होता. ही वॉज अ वर्ल्ड चॅम्पियन. रिमेंबर दॅट. अँड यू हॅव टू लिव्ह विथ दी मोमेंट. आत्ता तुम्ही एन्जॉय करताय जोगचं लेक्चर, एन्जॉय. आत्ता विचार करू नका आता क्लिनिकला जाऊ का नको, मग पेशंट किती येतील, उद्या काय होईल, उद्या बंद ठेव, काय विचार नाही करायचा. आत्ता मोमेंट एन्जॉय करा. आत्ता तुम्ही इथे आहे, उद्या असाल की नाही माहीत नाही. ओके, सो एन्जॉय दॅट. ओके, I am just joking. And always remember to say yes to life. What is that yes? One is, of course, yoga. Yoga is very important. Then is exercise and spirituality and social service. He is the president of the Indian Society of Respirology. Okay, he has given a lot to the community. So every day in the morning you must give at least 40 minutes for yoga. Anulom Vilom, Kapalbhati, Bhasrika, all these have to be done. You will find a sea change. Okay, तुम्हाला जर समजा कोणाला काही येत नसेल मला फोन करा. मी जेव्हा करतो सकाळी तेव्हाचा व्हिडिओ काढून तुम्हाला पाठवून देतो. ओके, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड मेनी ऑफ अस हॅव नॉट डन दॅट. स्पेंड टाईम फॉर दॅट अँड स्वेट बिफोर द सन रायझेस. 5 AM ला तुम्हाला मी उठायला सांगितलं. उद्यापासून उठा सकाळी आणि त्याच्यानंतर 1 तासभर चांगला योगा करा, नंतर व्यायाम करा. ओके, शांत असताना योगा करतात, जरा झाल्यानंतर मग एक्सरसाइज करा चाल. ओके, सो मस्ट डेव्हलप अ हॅबिट. इफ यू आर फीलिंग डल,
सकाळी 9 वाजता वाटलं जायला काय राहावं कायच कंटाळा आला. इट इज लॅक ऑफ एक्झरसाइज. ओके, बोर्डम मीन्स लॅक ऑफ बीटा एंडॉर्फिन्स मीन्स लॅक ऑफ एक्झरसाइज, बाकी काही नाही. अँड एक्झरसाइज इज ऑलवेज गुड फॉर द सोल अँड द सोल. म्हणजे पायाचा सोल आणखी आपला सोल या दोन्हीसाठी. आणि चालताना तुम्हाला भरपूर आयडिया सुचतात. तुमच्यापैकी जे लेक्चर वगैरे देतात बोलतात, सकाळी चालता चालता तुम्हाला इतक्या कल्पना सुचतील की तुम्ही म्हणा अरे वा, दिस इज समथिंग विच इज रिअली रिअली ग्रेट. ओके, अँड दॅट्स वाय यू प्लीज वॉक एव्हरी डे टू रिमेन फिट. फिट मीन्स फ्रिक्वेंट, इंटेन्स अँड टाईम बाउंड असा एक्झरसाइज पाहिजे. फ्रिक्वेंट म्हणजे डेली, brisk is intensity and 40 minutes is the duration time. Okay, and as I told you there is a fitness test. हा मी आज ब्लेझर का घातलाय? This is the one which was gifted to me by father-in-law when I got married. Okay, आता पुण्यातला असल्यामुळे जपून ठेवलाय, पण तुम्हाला दाखवायला आणला की अजून मला तो होतो आहे. सो आय एम स्टील फिजिकली फिट. ओके, रिमेंबर बायकांसाठी अशी टेस्ट नाही, कारण त्या दर 3 महिन्याला ड्रेस बदलतात. ओके, सो देर इज नो फिटनेस टेस्ट फॉर विमेन. आय एम ट्राईंग टू फाइंड आउट. ओके, अँड देन another simple test for all of us. In the morning when you take a bath, थोडं खाली बघायचं. If you could see the vital organs properly, you are physically fit. If you are not able to see, you are unfit. Okay, again certain things not given in the standard textbooks. Okay, and when you walk in the morning, please walk your partner, and also you can walk with a friend. Friend means a person who is frank, rational, intelligent, of either sex, and a non-doctor. नॉन ड्रिंकर इज डिफिकल्ट बट नॉन डॉक्टर इज पॉसिबल. ओके, माझ्या ग्रुपमध्ये एक अकाउंटंट, एक वकील, एक गवळी, परवा एक गवळी मिल्कमन जॉईन झाला. ही गेव मी ए गुड नॉलेज. तो म्हणला सर तुम्हाला सांगतो दुधामध्ये किती पाणी घातलं तरी ते डायल्यूट केलेलं कळणार नाही, त्याची आमच्याकडे ट्रिक आहे. सो ही हॅज टोल्ड मी 2 or 3 ट्रिक्स. ओके, सो रिमेंबर दॅट पीपल विल गिव्ह लॉट ऑफ जनरल नॉलेज. डोंट वॉक विथ युअर मेडिकल कलिग्स. ते झाले PICU, NICU, हॉस्पिटलला काय झालं याने बिल कसं बुडवलं वगैरे बोलत बसते. दॅट इज ऑल. ते दिवसभर ऐकायचंच आहे, ते त्यांच्यावर कधी चालू नका. ओके, अँड बी विथ द मोमेंट. इकडे झाडं, पानं, फुलं, समोर कोण ब्युटिफुल फेसेस असतील ते बघा. ओके, लुक ॲट दोज फेसेस म्हणून लिहिलं इथे. बऱ्याच वेळा आपण काय करतो, बघून न बघितल्यासारखं करतो. असं ना करू, बघायचं तर नीट बघा. ओके, डोंट प्रिटेंड. प्रिटेन्शन इज व्हेरी बॅड. प्रिटेन्शनमुळे स्ट्रेस वाढतो. ओके, रिमेंबर दॅट. अँड यू कॅन ॲप्रिशिएट. कोणी समजा दिसलं तर म्हणायचं यू आर हँडसम, यू आर ब्युटिफुल. काय हरकत आहे, फार तर 2 शिव्या घालेल जा निघून तिकडनं. ओके ओके, यातलं मी सांगतो त्यातलं फक्त पाहिजे तेवढंच घ्या, सगळं घ्यायची गरज नाही. ओके, दिस इज ऑल एपिजेनेटिक्स. थोडं जेनेटिक आहे, पण बाहेरचे फॅक्टर्स काय ते तुम्ही बघा. ओके, अँड देन फॉलो दिस काम सूत्र. रिमेन काम. क्लीन द माइंड डेली फॉर 15 मिनिट्स. चाललो तो साला माझ्याकडे बघूनच हसला नाही, अरे पण त्याच्या डोक्यात दुसरे विचार होते, कशाला हसेल? ते मनातले असे विचार काढून टाका. एव्हरी डे इन द मॉर्निंग ऑर ॲट नाईट 15 मिनटं मेंटल क्लिनिंगसाठी द्यायची. ओके, अँड रिमेंबर रिवाइज द 5 मोस्ट प्लेझंट मोमेंट्स इन द लाईफ. लहानपणी बोर्डात आलो, मेडिकलला गोल्ड मेडल मिळालं, IIPचा प्रेसिडेंट झालो, नंतर पोरबाळं बऱ्यापैकी हुशार निघाली, आणखीन असे 4-5 काय अजून आयुष्यात चांगल्या गोष्टी तुम्ही मोजायला गेल्या तर हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या असतात, पण वाईट गोष्टी तर पहिल्यापासून इतक्या असतात. त्या 5 मोमेंट्स आहेत, ते आज घरी गेल्यानंतर फोटो काढा, एनलार्ज करून लिव्हिंग रूममध्ये लावून ठेवा. दॅट विल कीप यू पॉझिटिव्ह. ओके, दिस विल हेल्प यू. आणि आजची चांगली गोष्ट काय ते विचार करा. आज चांगलं काय झालं सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत. आधी तुम्हाला सुचणार नाही सगळं काय चांगलं झालं राव, पण उद्यापासून तुम्हाला आठवायला लागेल हे चांगलं झालं, हे चांगलं झालं. बरं, रोज 4, 5, 10, 15, 20 गोष्टी. दॅट विल कीप यू रनिंग इन लाईफ. रिमेंबर दॅट दिस इज टू कीप युअर माइंड काम. ओके, अँड रिमेंबर डोंट अलाउ द प्रॅक्टिस टू अफेक्ट युअर लाईफ ऑर युअर मेंटल पीस. प्रॅक्टिसमध्ये असं झालं विसरून जा. अँड डोंट अफेक्ट दी rather allow the personal life to affect the practice. Okay, so this is a serenity prayer which is very very famous, and for the peri-pandemic period you must know that God grant me the serenity to accept the things that I cannot change, and courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference what I can and what I cannot. Very important. हे पेरी पॅन्डेमिक प्रॅक्टिसमध्ये लक्षात ठेवा. कोणाला बोंबल्याला काय माहिती नाही, तो ओ मायक्रॉन काय आणि काय माहिती नाही. ओके, काही बदलू शकत नाही आपण. सो रिमेंबर यू प्रे टू द गॉड. दिस इज अ सेरेनिटी प्रेयर. हे लक्षात ठेवा. घरामध्ये किंवा नातेवाईकांमध्ये तुम्ही नाही बदलू शकत. सो यू मस्ट डेव्हलप द स्ट्रेंथ टू टॉलरेट दॅट पर्सन. यू मस्ट डेव्हलप अ स्ट्रेंथ टू डेव्हलप रादर ॲक्सेप्ट ऑल दोज कलॅमिटीज. ओके, सो हाऊ टू प्रॅक्टिस नाव? प्रमोडिफाय. डोंट बी अ कन्फॉर्मिस्ट. कन्फॉर्मिस्ट याचा अर्थ सांगतो, कारण इंग्लिश सगळ्यांचं चांगलं असेल असं नाही. कन्फॉर्मिस्ट याचा अर्थ काय? मेनी टाइम्स वी कन्फॉर्म टू मेनी थिंग्स. 80% ऑफ अस अंडर सोशल प्रेशर
फॅमिलियल प्रेशर, सासू म्हणते चला प्रॅक्टिस ह्यांनी बंद केली तर माझ्या मुलीचं कसं व्हायचं, फॅमिलियल प्रेशर. ओके, सो वी कंटिन्यू टू वर्क अँड डाय टिल द एंड ऑफ लाईफ. 70-80 मान हलती तरी सुद्धा अजून स्टेथो लावतो, करू नका. ओके, डोंट बी अ कन्फॉर्मिस्ट, बी ऑफ दोज 20%. हळूहळू बदलायला लागा. डोंट फॉल प्रे टू दॅट पर्टिक्युलर सोशल प्रेशर. अल्टिमेटली पेशंट्स आर नॉट गोइंग टू कम टू यू फॉर एनिथिंग. आत्ता आज जरा हसतील, डॉक्टर तुमच्याशिवाय कुठंच जात नाही असं म्हणलं की हमकाच दुसऱ्या पेशंट दुसऱ्याचा असतो. रिमेंबर दॅट. सो ट्राय टू नाव अंडरस्टँड अँड लर्न डे बाय डे. अँड रिमेंबर, फ्रॉम टुमॉरो मेक ईच डे अ मास्टरपीस. रिफ्रेश, रिकवर, हॅव अन एक्साइटिंग टुमॉरो. बी पॉझिटिव्ह अँड लव युअर सेल्फ. एक्झरसाइज कशासाठी करायचा? बिकॉज यू लव युअर सेल्फ. तुमच्यावर प्रेम करण्यासाठी, तुम्ही जास्त जगावं म्हणून करा एक्झरसाइज, बिकॉज यू शुड लव युअर सेल्फ. ओके, दुसऱ्यांवर भरपूर प्रेम करून झालं. अँड रिमेंबर, व्हॉट मेक्स यू परपेच्युअली हॅपी विल मेक यू युअर ट्रू लाईफ. ते त्याच्या शोधामध्ये राहा म्हणून पहिल्यांदा सांगितलं. तुमचा DNA तुम्ही ओळखा. अँड दॅट्स वाय यू प्लीज स्टार्ट टुडे. गोष्ट सांगतो आणि लेक्चर संपवतो. इन अ डेझर्ट देर वॉज अ पर्सन हू वॉज वॉकिंग, very thirsty. At a distance he comes across a borewell, rusted borewell, and he feels ki zara jawal jaun bagu, let me see whether there is water after giving the handle to the borewell. Jawal jato, there is a glass of water and there is a note written, pour this water into the borewell and then pump the handle, you will get enough water to drink. तो म्हणतो चला ग्लासभर पाणी येते, पिऊन टाकतो, तहान तरी भागेल. पण म्हणतो याच्यात लिहिले की जर पाणी टाकलं आणि पंप मारला तर भरपूर पाणी मिळेल, काय करावं? सो ही थिंक्स फॉर 5 minutes 10 minutes. फायनली ही सेज ओके, let me try. So without drinking the water, okay, he overcomes that thought and pours that water into the borewell, then pumps the handle, and to his great surprise lot of water comes out from the borewell. He fills up 2 buckets which are there by the side, has a bath, again completes all his rituals, and then while going he writes there, my dear friend, I am filling up the glass again with water, okay, please pour it into the borewell and pump the handle. It really works. Remember that. So remember, it works. Only the point is that we do not try that. So try whatever I told you today. For you it may not be very significant, but for you it could be really encouraging. And that's why when I met that friend who seemed to be frustrated with the life and other economics of life and other things, I thought I will share my thoughts. And that's why please remember to follow your heart and intuition, because they know the best what you want to become. Okay, thank you very much. थँक्यू. थँक्यू सर. तुम्ही आम्हाला दिवसातनं 500 वेळा हसायला सांगितलं. आमचा आजचा आणि उद्याचा कोटा पूर्ण झाला सर. थँक्यू सर फॉर अ वंडरफुल talk and so many pearls of wisdom for all of us. I now request Dr. Kasat sir to please felicitate Dr. Pramod Jog sir. I request Dr. Grivita to felicitate Dr. Sneha Kokate ma'am and Dr. Lakshmikant Kasat sir. Thank you sir. There'll be